வணக்கம். தமிழ் பூமியோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா, தமிழ் பூமி வீக்லி மீட்டப், அதாவது தமிழ் பூமியில் வீக்லி நம்ம வந்து மீட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அதோட ரெக்கார்டிங் தான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. அண்ட் இன்றைக்கி நம்மளோட ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் யாருன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா, செந்தில் குமார் ஃப்ரம் யூஎஸ். யூஎஸில் வந்து அவங்க கன்சல்டன்சி கம்பெனி வச்சுருக்காங்க. இஸ் டேக்கிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் ஒர்க் ரன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் 20+ இயர்ஸாக இங்கே இருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் அவங்க கரியர் கைடன்ஸ் எப்படி இருக்குது, யூஎஸில் எப்படி மார்க்கெட் போயிட்டுருக்கு அப்படின்றத பற்றிலாம் பேசுகிறாங்க. ஸோ அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி ஃபுல்லாக இந்த டாக்கில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீக்லி இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய மீட்டப் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு இஃப் யூ இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாயின் அந்த மீட்டப்பில் லைவாக ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் வந்து அதில் எந்த கொஷின்ஸ் கேட்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இதில் இருக்கிற லிங்க் இருக்கும், அதுக்கு நீங்கள் பிங் பண்ணுங்கள். ஸோ அதில் உங்களை அந்த குரூப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இல்லைனா நம்பர்ஸும் இங்கே லிஸ்ட், அது நம்பர்ஸ், ட்விட்டர் எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இதில் நீங்கள் எதை காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா கூட உங்களை அந்த குரூப்பில் ஆட் பண்ணிட்டு ஜூம் லிங்க் சென்ட் பண்ணுவோம். யூஸ்வலாக சண்டே ஈவினிங் 7:30 IST டைமில் நம்ம இதை பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தட் எல்லாேருக்கும் ஃப்ரீயாக ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி டைம் இருக்குன்றது தான் பிளானு. ஸோ எஸ், உங்களுக்கு அதில் ஜாயின் பண்ணால் வேறு டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸ் நீங்கள் சர்ச் பண்ணணும், நீங்கள் பேசணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட நீங்கள் அதில் எங்கள் பிங் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நான் கெஸ்ட்டாக வரணும்னு ஆசைப்பட்றதுனாலும் எப்படி பேசிவிட்டு நம்ம வில் ஷெட்யூல் இட். ஸோ தேங்க்யூ. வாங்க வீடியோக்கு போகலாம். ஓவர் டு செந்தில்ஜி. பாய். Thank you, Sundar. Appreciate your time. Sunday morning here. Very rainy day here. I don't know whether you can see my through window. So, and yeah, I do know ROG for a long time. So yeah, good friends, and we have been in touch base with most of the technologies. So I would like to thank all the participants. Appreciate it to join here. And so yeah, I passed out in 96 and ME computer science வந்து REC Trichyல பண்ணேன். And then I moved out to Chennai, Mumbai Silver Line Computersல I was working as the IT developers. எல்லாரும் ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி கேரியர் அப்படி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் நான். So I worked with bigger companies in Mumbai for a couple of years, and then God grace, I got an opportunity to come to US. So இங்க வந்து செட்டில் ஆயிட்டு the same thing. என்னோட பேக்ரவுண்ட் பார்த்தா I am basically started my career as a power builder developer. அப்போ பவர் பில்டர்ங்கிறது ஒன் ஆஃப் த UI tool ரொம்ப ஃபெமிலியரா இருந்தது. டேட்டா பேஸ் வந்து Oracle, SQL டெவலப்பர் அந்த மாதிரி அதுதான் இருந்தது. And then, so Power Builder slowly moved on to the Java. So Java has been there for almost 20 years. Very hard, still in the market. அதை பற்றிலாம் பேசுவோம். We'll touch base, what are the technologies right now in the current trend, both in US and India. So USல எப்படி இருக்கு current market trend, அது எப்படி இந்தியாவில் affect ஆகுமா ஆகாதா? இப்போ you would have heard about a lot of changes இங்க யூஎஸ்ல நடக்குது, அது எப்படி இருக்கும்? உங்களுக்கு எந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்கோ ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு ரீச் அவுட் மீ, ஆஸ்க் மீ. I can definitely give more detail about it. Other than that, the career wise then after my green card, I started my own company. என்னோட ஓன் கம்பெனி இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணேன். கம்பெனி பேர் வந்து ப்ரொஃபஷனல் கன்சல்டிங்னா அது பேசிக்லி என்ன பண்றோம்னா ஐடி ஸ்டாஃபிங் அண்ட் கன்சல்டிங். பேசிக்லி வி ஆர் பேசிக்லி ஃபைண்ட் தி ரைட் டேலண்ட், அந்த கண்டுபிடிச்சு அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வி ஆர் பிரிங்கிங் தம் ஹியர் இன் யூஎஸ்க்கு ஜாப் பிளேஸ்மெண்ட் பண்றோம். கிளைண்ட் சைட்டுக்கு வந்து வி பிளேஸ் தம். TCS அண்ட் இன்ஃபோஸ் அந்த மாதிரி தான், பட் அவங்க பெரிய லெவல், நாங்கள் வந்து கன்சல்டிங் லெவல். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த பிளேஸ்மெண்ட் சர்வீஸ் பேசிக்லி அட் கிளைண்ட் சைட் அது மாதிரி பண்றோம் நாங்கள். அதர் தன் தட் சில கம்பெனிஸ்க்கு வந்து வி ப்ரொவைட் தம் சொல்யூஷன்ஸ். அவங்க ஐடி இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஏதாவது தேவைப்பட்டதுன்னா பண்ணுவோம். மெயினான இண்டஸ்ட்ரி எதெல்லாம் பண்றோம்னா பேசிக்லி வி டூ ப்ரொவைட் தி லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி. இப்போ என்னன்னா ஜாவா, Python is one of the things. We'll touch upon that, என்னென்ன requirement the current technologies and அதெல்லாம் support பண்றோம். Before getting into dive, I will have present you very quick like 5 or 6 slides, what are the demands. So IT பொறுத்த வரைக்கும் I will cover most of the things on US side, and India side I will cover a little bit. So you guys are in India, so you know how this are going on, and எப்படி affect ஆகுதுன்னு வேணா கொஞ்சம் சொல்றேன், because I've been in touch with the
US companies and some of the companies, those who are doing the projects in India, like TCS and all this stuff, right? Overall, how industry how it is affecting, and whether it is changing back, are we getting the things back and roll, அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். So this particular slide, if I say it in the IT hiring trends, right, is it visible to everyone? Yeah. Okay. Yeah. So the current technology, you won't believe it, even though you have been hearing now a lot of layoffs and other stuff, still hiring is going on. So 64% of the hiring, new roles are going on. And so the vacancy is there, right? That is also filled, filling it. Still they are filling it of 32%. And and in US and in India, everywhere, IT scarcity, skilled talent scarcity is still there. அதுவும் இன்னும் நிறையவே இருக்கு. ஸோ ஓப்பனிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எக்கச்சக்கமா இருக்குது. அண்ட் தி டிமாண்ட் இஸ் ஸ்டில் தேர். ஐ மீன் டெஃபினெட்லி இந்த இண்டஸ்ட்ரியில உள்ளுக்கு இருக்கவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ டிமாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஐடிக்கு இன்னும் நல்லா இருக்குது. எந்த டெக்னாலஜி நம்ம சூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது இருக்குது. என்ன டெக்னாலஜியில் ரைட்டா மார்க்கெட்ல இருக்குது அந்த அப்ரோச் பண்ணி அந்த இதுல நம்ம ட்ரைனிங்கோ இல்ல சர்டிபிகேஷனோ எடுத்தோம்னா we can certainly go on the right track. So அதுக்காக தான் இது a little bit high level touching upon this particular hiring trends. Of course, this hiring trend is meant for the US. The slide is meant for their data. இங்க கொடுத்திருக்கிறது US related data like how much. And I would say this will be better in India because most of the work, முன்னாடி மாதிரி இப்போ முக்கால்வாசி collaboration to the India and US, right? ஸோ இங்க இருந்தா கூட அங்க இன்னும் அதிகமா தான் இருக்கும் இந்த ஹைரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் இப்போ 64% சொல்றேன்னா இதோட இம்பாக்ட் இந்தியாவில் இன்னும் அதிகமா இருக்கும். ஸோ தட் மீன்ஸ் இட் வில் பி மோர் ஹையர் இன் இந்தியா, மோர் ரோல்ஸ் ஃபேசிங் இட். அண்ட் தென் தி skilled talent, இந்தியாவில் இன்னும் நிறைய தேவைப்படுது. That people are multiple offers, they are switching jobs and getting the thing. எல்லாமே நடக்குது. So that's how it is. And then let's move on to the next slide. என்னென்ன டிமாண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது கரண்ட் அப்படிங்கறது பார்த்தோம்னா, நம்ம as usual எல்லாருக்கும் தெரியும் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட், அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட், அதான் டாப் இன் திஸ் ஒன். பேசிக்கலி டெவலப்மெண்ட், எனி டெவலப்மெண்ட், these two areas are very very still hot in the market. And then ரொம்ப நான் டச் பண்ணல, இதெல்லாம் வெரி ஹை லெவல்ங்கிறனால we'll go dive into the உள்ளுக்குள்ள போயிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். அப்புறம் செக்யூரிட்டி அண்ட் கம்ப்ளைன்சஸ். இப்போ ரீசெண்டாவே செக்யூரிட்டி கம்ப்ளைன்சஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா போயிடுச்சு. ஸோ நம்ம ஷார்ட் டாப்பிங் மாதிரி இதெல்லாம் அந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் ரொம்ப நாளா 20 வருஷம் 25 வருஷமா இருக்கு, ரைட்? ஸோ அதுல எல்லாத்துக்கும் நார்மலா ஜாப் இருக்கும், ஜாவா, பைத்தான் அதெல்லாம். பட் செக்யூரிட்டி அண்ட் கம்ப்ளைன்சஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த இது இப்போ ஹாட் டெக் டாபிக், ரைட்? ஏன்னா செக்யூரிட்டி இல்லாம எதுவுமே பண்ண முடியாது. நம்ம பிட்காயின்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல ஃபைனான்சியல் டிரான்சாக்ஷனா இருக்கட்டும், எனி ஈவன் ஹெல்த் ரிலேட்டட், பிஹெச்ஐன்னு சொல்லுவாங்க, பிரைவேட் தி பர்சனல் ஹெல்த் இன்ஃபர்மேஷன், அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கட்டும், இது எல்லாமே நெட்வொர்க்ல ஷேர் பண்றப்ப you would have heard about it, hacking and phishing, blah blah blah. So even நம்மளே எடுத்துட்டோம்னா இந்தியால எல்லாமே டிஜிட்டல் பேங்கிங் எக்கச்சக்கமாயிடுச்சு. ஸோ the more they become வெளியில கொடுக்க இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்ப we try to use internet ஆக செக்யூரிட்டியும் கம்ப்ளைன்ஸும் ரொம்ப அதிகமா இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனாலதான் இந்த ஏரியா ரியலி ரியலி ஹாட் டாபிக் எப்படி வேணா. ஸோ ஏன்னா எல்லா டைம் லைக் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன்ங்கிறது ஒரு சிம்பிளா போயிடுச்சு. லைக் எங்க போனாலும் ஒரு காஃபி சாப்பிடணும்னாலும் நம்ம டிஜிட்டல் கார்டு யூஸ் பண்ணி, கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இல்லைன்னா தேர் ஆர் சோ மெனி அதர் மெத்தட்ஸ், ரைட்? கூகுள் பே, பிளா பிளா பிளான்னு வந்துருச்சு, நிறைய வந்துருச்சு. நம்ம எல்லா இடத்துலையும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம், ஓடிபின்னு கொடுக்குறோம். என்ன லெவல்ல செக்யூரிட்டி பண்ணா எப்படி தி ஓவரால் டிரான்சாக்ஷனை செக்யூர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்ம எவ்வளவு ட்ரை பண்ணோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தி அதர் பீப்புள் ஆல்சோ ட்ரைங் டு ஃபைண்ட் த லூப் ஹோல்ஸ், ரைட்? ஸோ அதனால இந்த செக்யூரிட்டி அண்ட் கம்ப்ளைன்சஸ் ஒன் ஆஃப் த டாப் ஹார்ட் ஏரியா எவ்ரிவேர். ஸோ ஈவன் த பிட்காயின் வந்தப்ப அந்த ஏரியாவும் அந்த செக்யூரிட்டியும் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஹைலைட்டட் இன் த ஹோல் திங். அண்ட் தென் ஆட்டோமேஷன். அந்த
இன்னொரு டாபிக் பாத்தீங்கன்னா, இப்ப டெவலப்பர்ஸ்ன்னு யாருமே கேட்கறதில்ல. எல்லாமே டெவாப்ஸ். ஏன்னா எல்லாமே ஆட்டோமேட் பண்றாங்க. ஸோ யூ டோன்ட் வாண்ட் டு பி லைக் பெர்சன் ஹூ டெவலப் அண்ட் டிப்ளாய் ஆல் தி ஸ்டஃப். த பெர்சன் நோஸ் எவ்ரிதிங். இதுதான் ஒரு 20 இயர்ஸ் முன்னாடி நடந்துட்டு இருந்தது. லைக் எல்லாம் அப்பலாம் வந்து இண்டிவிஜுவலா ஒரு QA பெர்சன், ஒரு இந்த பெர்சன் அந்த மாதிரிலாம் இல்ல. இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ஒருத்தர் பண்ணுவாரு. எல்லாத்தையும் பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் வரைக்கும் சப்மிட் பண்ணுவார். தி சேம் எஃபெக்ட், ரைட்? லைக் இது நவ் ஆட்டோமேஷன் டூல்ஸ் ஹஸ் கம். தேர் ஆர் பிளென்டி ஆஃப் ஆட்டோமேஷன் டூல்ஸ், ரைட்? UiPath அண்ட் அதர் திங். அந்த மாதிரி இதுல வந்து அதே மாதிரி டெவாப்ஸ் டூல்ஸ் லைக் CI/CD பைப்லைன் போட்டு, ஸோ ஜென்கின்ஸ் அந்த இதை யூஸ் பண்ணி எப்படி எவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம டெவலப்மெண்ட்டும் மூவிங் த டிப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் ஃபிக்சிங் த பக்ஸ் அப்படிங்கறத வந்து ஆல் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெண்டிங் மணி ஆன். ஸோ தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஏரியா. டெவாப்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஏரியாஸ் வேர் தி மோர் ஜாப் growth மோர் ஆகுது. இன்னும் இன்டெப்த் போனோம்னா எந்த ஏரியாஸ்ல மோர் ஜாப் growth ஏரியாஸ் அப்படின்னா வெப் டிசைனர். ஏன் வெப் டிசைனர்னா பேக் அண்ட் விட ஃப்ரண்ட் அண்ட் தான் நிறைய தி டெவலப்மெண்ட் வருது. ஏன்னா எல்லாமே யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி, ரைட்? ஸோ எங்க எடுத்துட்டாலும் சரி, இப்போ நீங்க ஆப் எடுத்துட்டாலும் சரி, இல்ல வெப்சைட் எடுத்துட்டாலும் சரி, ஸோ தி எண்ட் யூசர் சீயிங் இஸ் தி பேஜ், யூசர் பேஜ். ஸோ அந்த UX UI சொல்றாங்களா, அந்த டிசைன் அண்ட் வெப் டெவலப்மெண்ட், அது ரெண்டு தான் டாப் நம்பர் ஒன் இன்னைக்குமே. லைக் ரியாக்ட் டெவலப்பர்ஸ் சொல்றோம், ஆங்குலர் டெவலப் பண்றோம், இல்ல வெப் டிசைனர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ தோஸ் ஆர் த திங்ஸ் வந்து ஸ்டில் டாப் நம்பர் ஒன் இன் தி கேட்டகரி ஆஃப் ஜாப் growth ஏரியாஸ். அதுக்கப்புறம் ஆஸ் ஐ மென்ஷன் செக்யூரிட்டி சொன்னேன் இல்லையா, சைபர் செக்யூரிட்டி. அகெயின் சைபர் செக்யூரிட்டி வெரி very hard. Those who are trying to find a new opportunity in the cyber security area, so look at that as another opportunity to get in. So and then DevOps engineer, as we mentioned, the Jenkins and CI/CD. DevOps, that's another thing. DevOps, okay, நம்ம ஜாவா டெவலப்பர்னு சொல்லலாம், ஜாவான்னு ஸ்டிக் ஆயிரும். அண்ட் பைத்தான் டெவலப்பர் பைத்தான். டெவாப்ஸ் அப்படி கிடையாது. டெவாப்ஸ்லேயே நிறைய பண்ணலாம். லைக் டெவாப்ஸ் வித் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியர், ஸோ லினக்ஸ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் சைடில் டெவாப்ஸ் இன்ஜினியராக இருக்கலாம். அப்படி இல்லை டெவலப்மெண்ட் சைடில் டெவாப்ஸ் இன்ஜினியராக இருக்கலாம். ஸோ அந்த டெவாப்ஸ் வந்து அதுலேயே வந்து நிறைய சின்ன 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 groups மாதிரி இருக்குது. அந்த குரூப்ஸ்குள்ள they can have the lots of work. So it is not Jenkins may be the one of the area, but அதுக்குள்ளேயே டாக்கர் and so many other thingsல வச்சு எப்படி ஆட்டோமேட் பண்ணி எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த டெவாப்ஸ். ஸோ அதனால டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர்னு சொல்லிட்டு ஜெனரிக்கா பண்ண முடியாது, ஜெனரிக்கா சொல்ல முடியாது. ஸோ டெவாப்ஸ்ல வாட் தேர் லுக்கிங் ஃபார் maybe specialized in that particular area, like infrastructure development, ஜாவா ரிலேட்டட் டெவாப்ஸ் ஆர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. அண்ட் கிளவுட் இன்ஜினியர். ஸோ கிளவுடு பொறுத்த வரைக்கும் எவ்ரி ஒன் நோஸ் நவ். என்ன கிளவுட் இல்லைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இப்போ எல்லாமே வந்து டேட்டாஸ் எல்லாம் ஸ்டோர்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ். ஸோ Tamilboomi has a lot of training program on the cloud, as well AWS, and that is still hard. Google has their own platform, IBM has their own platform. So இது எல்லாமே வந்து ஃபேண்டாஸ்டிக். எல்லாமே படிக்கணுமானா தேவையில்லை. ஸோ அட்லீஸ்ட் யூ பி ஸ்ட்ராங் இன் ஒன், தி அதர் ஒன்ஸ் ஷுட் பி சேம். ஸோ அதனால மார்க்கெட்ல எது நல்லா இருக்குன்னு பார்த்துட்டு யூ கேன் டு தட். மைக்ரோசாஃப்டோட இதுவும் நல்லாவே ஸ்டில் இந்த மார்க்கெட் வெரி குட் இந்த கிளவுடை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ யூ கேன் identify which one you are comfortable with, which one you want to get into it, and then identify that and then focus. ஸோ இன்னொன்று வந்து எல்லா இடத்துலையும் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம், நியூ ட்ரெண்ட் என்ன போயிட்டு இருக்குது ஏதுன்னு. எல்லா இடத்துலையும் யாரா எங்க திரும்பினாலும் ஐடியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஆக்சுவலி திஸ் ஐட்டம். ஸோ அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து இப்பெல்லாம் இல்லைங்க, ஒரு 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இதுல எல்லாம் வந்து நிறைய நியூரோ சயின்ஸ் இதுன்னு வந்திருக்குது. நீங்க ஏஐ புக்கெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அப்பையில இருந்தே இருக்குது. பட் இப்போ வந்து பீப்புள் ட்ரை டு ஸ்டார்ட் யூசிங் இட். ஸோ தே சி த கம்ப்யூட்டேஷனல் இது பவர் அதிகமாகிடுச்சு. ஓகே, இந்த நம்மளோட if you feed some data, lots and lots of data, the computer can compute very fast. Okay, that's one other thing, right? Neuro science எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, வேற எதுவும் இருக்காங்க, இது எல்லாத்தையும் ஃபீட் பண்ண வந்து we get trained well and the system. அது வந்து இப்போ இருக்கிற சிஸ்டத்துக்கு, இப்போ இருக்கிற பவர் ஆஃப் சிஸ்டம் அவைலபிலிட்டி இன் மார்க்கெட் அண்ட் இது வந்து யூட்டிலைஸ் பண்றது நிறைய ஆனதுனால
all the companies started investing money in AI. Okay. So this is going to be there for next decade. This is going to be area where the next boomனே சொல்லலாம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். இதை வந்து நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதனால ஜாப்ஸ் எல்லாம் இட்ஸ் கோயிங் டு பி அப்சொல்யூட், எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் பண்ணிடுறோம். இதே தாங்க நம்ம வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஒரு 20 இயர்ஸ் முன்னாடி ஆரம்பிச்சிருக்கோம். போய் அதே பயணம் பண்ணோம். இன்டர்நெட் வந்துருச்சு, இனிமேட்டு அவ்வளோதான் எல்லாமே பண்ணோம். ஸோ வேர் எவர் இஸ் தேர், ஸ்டில் த மார்க்கெட் வில் பி தேர் ஃபார் த ரைட் டெக்னாலஜி பீப்புள். So that's, you don't need to worry about it. Only thing is you have to keep track on your thing. அதை அடுத்த ஸ்லைட்ல சொல்றேன் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு. As long as you are in that area and as long as you are on track, you don't need to worry about the technology changes, which technology revolution இருக்கதான் செய்யும், இருக்கிறது தான் நல்லது. அதுதான் வந்து நம்மளோட பேத்தை இங்க பண்ணிட்டே இருக்க முடியும். ஸோ நான் வந்து மும்பைல இருந்தப்ப பிலீவ் இட் ஆர் நாட், ஸோ யூஎஸ்க்கு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிருந்தேன். என்கிட்ட ஃபோன் கிடையாது. ஓகே, அந்த டைம்ல வந்து செல்போன்ஸ் ஆர் நாட் தேர், லைக் என்ன 96 ஸோ it is very difficult to even to attend the interview. ஸோ அதனால நான் வீட்டில் ஃபோன் இல்லை, ரைட், ஹோம் ஃபோன் இருந்தது, ஐ மீன் கனெக்ஷன். பட் நான் வந்து மை நேட்டிவ் ட்ரிச்சி அண்ட் தென் ஐ ஒர்க் தேர் அண்ட் திஸ் ஒன். ஸோ அதனால ஃபோன் தேவைப்படலை, ரைட். ஸோ அதனால இன்னொரு ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போய் ஃபோன் அட்டன் பண்ணி இது பண்ணேன். ஆனால் அதை யோசிச்சு பாருங்க, அந்த ரெவல்யூஷன் வராமல் இருந்துன்னா, செல்ஃபோன் வந்தது, செல்ஃபோனுக்கு அப்புறம் என்னென்னமோ வந்தது. ஸோ வி ஹேவ் தட் smartphone, and now we know without smartphone we cannot live it. So similarly, artificial intelligence is going to help us a lot. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்தீங்கன்னா, நீங்க ஆப்பிள் வாட்ச் எடுத்தீங்கன்னா, how much information is providing, heart rate ல இருந்து இதுல இருந்து. So அப்படியே slowly they will get into that all the information. So only thing is, if they do medical miracle in artificial intelligence, you welcome them, and if you are part of that, be proud of them. அதுதான் முக்கியம். ஸோ நான் என்னால வந்து சில பண்ண முடிஞ்சது, என்னால வந்து நானும் பார்ட் ஆஃப் தட் மெடிக்கல் மெராக்கல் ஆன் திஸ் அப்படின்னா. டாக்டரா கூட டாக்டர்ஸ் மட்டும்தான் சேவ் பண்ணணும் கிடையாது. ஐடி இன்ஜினியர் வந்துட்டு யூ கேன் சேவ் லாட் ஆஃப் லைஃப், ரைட். தென் யூ பெட்டர் தென் டாக்டர், ரைட். ஸோ அந்த ஒரு மோட்டிவேஷனோட யூ பி தட். டாக்டர் சேவ் லைஃப், ஒய் நாட் தி ஐடி இன்ஜினியர்ஸ் வி சேவ் லைஃப். ஸோ வி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், இட் வில் ஹெல்ப். That's one of the things will help, and that will take you path. And be proud of what you're doing as being an IT engineer, and then just to motivate yourself and achieve it. டாக்டர் ஆகணும் தேவையில்ல, இதுல அதுக்கு மேல நம்மளால ஹெல்ப் பண்ண முடியும். ஈவன் இதனால ஒரு 2 people 3 people we can help each other. Good. So next, before more story going on, GPT and Bard இதெல்லாம் வந்து நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இதை பத்தி நான் வந்து அவ்வளவா சொல்ல விரும்பல. இருந்தாலும் வந்து ஜஸ்ட் ஹைலைட்டா டச் பண்ணணும்னா, yeah, this will be there, and this will help you on achieving a lot of things. So maybe நான் வந்து இந்த chat, the PowerPoint presentation create for my PowerPoint presentation to do job opportunities பண்ணிருந்து அதே எனக்கு கொடுத்துருக்கலாம். believe it or not, இந்த PowerPoint presentationக்கு the reason the designer help was there, it was very easy to help me, அங்க போனோன்னா it helped me, offering me some help. So those are the things coming up, right? That helps me my day-to-day life. So it doesn't mean that it will replace the people. So there are quite a few chances are there, and these two are people are, the open AI from ChatGPT, Bard from Google. வரட்டும், காம்படிஷன் வர வர நம்மளுக்கு வந்து வில் கெட் மோர் கெட் அவுட் ஆஃப் இட். நம்ம இண்டிவிஜுவல் இன்ஜினியரை மட்டும் திங்க் பண்ணோம்னா, வி அஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் ஹியூமன் பீயிங், இண்டிவிஜுவல் நம்ம பேரண்ட்ஸ், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் இதனால பெனிஃபிட் ஆகுறேன்னா, ஒய் நாட் வி இன்வைட் தம், வி பி பார்ட் ஆஃப் தம், வி ப்ரொமோட் தம். அது மாதிரி நினைச்சு நம்ம வந்து இறங்குவோம், நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுவோம், அண்ட் கோ ஃப்ரம் தேர். நியூ ட்ரெண்ட்ல வந்து திஸ் இஸ் த டாப் மோஸ்ட் ரைட் நவ் இன் யூஎஸ். ஓகே, எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா படிக்க வரவங்க கூட பாத்தீங்கன்னா டேட்டா சயின்ஸ் டேட்டா அனலிஸ் பண்ண போறேன், டேட்டா இது பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் ஹாட் டாபிக்ஸா இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் another thing, where lots of opportunity, job opportunities. And 2 more slides. I won't bore you much, and if it's too much, just stop me there. And சொன்னேன் இல்லையா, ஸோ ஏஐ வந்துருச்சு, ஜாப் இதா இருக்கு, என்ன பண்றது,
ஜாப் போயிருமோ, இல்ல இதெல்லாம் ஜாப்லாம் வராம போயிருமோ, நம்ம உட்காந்து ஐடில இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா டைமிங்க, இல்ல வேற இடத்துல பண்ணலாம் அப்படின்னா, நோ. த ஒன்லி திங் வாட் யூ நீட் டு டு இஸ் அப்ஸ்கில்லிங் அண்ட் ரீஸ்கில்லிங். அத மட்டும் பண்ணீங்கனாலே போதும். யூ ஹேவ் டு கீப் ட்ராக். ஓகேங்களா? ஸோ இன்னைக்கும் வந்து நான் வந்து த ஒன்லி ப்ராப்ளம் என்னன்னா, now I'm doing more of project management and leading the company and all this stuff. Still, I keep in touch base with the technology. So still, some time the ROG comes with the Python. I do attend it. I want to know what is the technology going on, how the technology works on. So fantastic the ideas I get from their the training programs and all this stuff. So that is how you had upskill and reskill. ஓகே, இப்போ நம்ம ஜாவால இருக்கணும். ஜாவா இஸ் கோயிங் குட். அண்ட் ஜாவா அதோட பைத்தான் படிச்சுக்கிற நல்லதுன்னா டூ இட். பைத்தான் படிச்சுக்கோங்க. இல்ல அதோட AWS அந்த மாதிரி. ஸோ யூ ஹேவ் டு அப்ஸ்கில் யுவர் செல்ஃப், யூ ஹேவ் டு ரீஸ்கில் யுவர் செல்ஃப். அண்ட் தட் இஸ் கோயிங் டு பி கீப் அப். இந்த சேம் ஜாப்ல இருக்கட்டும், நீங்க ஜாப் சுவிட்ச் ஓவர் ஆகிறதுக்காக படிக்கணும்னு கிடையாது. சேம் ஜாப்ல இருந்தா கூட யூ ஜஸ்ட் மேக் ஷூர் யூ ஆர் டூயிங் இட். ஓகே, ஐ வில் ஸ்டாப் இட் ரைட் தேர். அண்ட் தென் ஃபைனல் ஒன் இஸ் நாட் ஓன்லி தோஸ் ஏரியாஸ் ஐ டாக்ட் அபவுட் இட். நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க நம்ம டெவலப்பரா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதெல்லாம் இல்லைங்க. அதர் ஏரியாஸ் ஆர் தேர். If you are senior person, you under project manager, still there are a lot of project managers wanted. And scrum master, there are quite a few scrum master. Project manager ready ஆனப்போ scrum masters நிறைய ஓப்பன் ஆயிருக்கு. Without that, you cannot to make the life easier for the project scheduling, etc. And BA product owner is important, and system analysis is one of the top area right now, where the person who knows the systems as well as the business, that's another thing. That's all I have. And if you have any questions, let me know. So before that, I will give back to Aruji, Sundarji, and so any questions we can talk about it. Hope I didn't take much of your time. Hope this is valuable. Sure, definitely. It is really useful. Yeah, Sundar, please go ahead. Karthikeyan ஒரு question இது பண்ணிருக்காரு. I just read it out. Hi Senthil, nice to meet you again. This is Karthikeyan. I hope you remember me. I have learned data engineering with Aru Bro videos and guidance. Also, I have certification in Azure data engineering. Since November 22, I am trying to switch to be data engineer. I had cleared the interview mostly, but they reject me because I don't have hands-on experience. In India, people consider the paper experience than knowledge. My question is, what about the American markets and their interview patterns? அவரோட கேள்வி என்னன்னா, படிச்சிருக்கிறேன், மோஸ்ட்லி என்ன வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க இன்டர்வியூல, அப்புறம் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. Is correct. Go ahead. Sorry, Sundarji. It's a very good question, Karthikeyan. Excellent question. Thank you. Yeah. So in the question again, don't lose hope, first of all. The American market, they do expect the experience. They do expect the interview pattern. But the interview life, you show your skills, then definitely they'll take it. The problem with this, going to the interview level, is அதுக்கு வந்து ரெsume பார்த்து தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்தனால வந்து அந்த ரெsumeல வந்து how do they like minimize the total number of applicants? எப்படி எத்தனை இப்ப நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுல இருந்து they have to short list, right? அந்த ஷார்ட் லிஸ்டுக்கு இதை ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணிக்க. இந்த பூல, அந்த பூல்ல யூ ஹேவ் டு கோ அப் ஃபர்ஸ்ட். அப்ப அந்த பூல்ல யூ ஹேவ் டு கோ அப் ஃபர்ஸ்ட்னா என்னன்னா, யூ ஹேவ் டு யுவர் ரெசுமே ஷுட் ரெப்ரசென்ட் வாட் யூ டிட். நிறைய பேர் வந்து ரெசுமே ப்ராப்பரா பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ ஆனால் தான் நிறைய கன்சல்டிங் கம்பெனிஸ் தே கம் இன் டு பிக்சர் அண்ட் தே ட்ரை டு சேஞ்ச் இட். ப்ராஜெக்டை வந்து நீங்க எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்க? ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஓகே ஐ டிட் திஸ், இந்த கம்பெனியே தேவையில்லைங்க. நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் தி ஹவு இம்பேக்ட், தட் இஸ் வாட். இதுல வந்து யூஎஸ்ல அதே தான். நீங்க ஸ்கில் செட் இருந்தா டெஃபினட்டா எடுப்பாங்க. அது வந்து ஹவு யூ உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நீங்க எப்படி உங்களோட ரெசுமேல சொல்றீங்க அப்படின்னா, ஏன்னா இன்டர்வியூக்கு வரதுக்கு முன்னாடி ரெசுமே மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க. அந்த ரெசுமே பார்த்துட்டு அவங்க அட்ராக்ட் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மேக் ஷூர் நீங்க ஸ்கில்லிங் இருக்கு இல்லையா, அப்ஸ்கில்லிங்கிற மாதிரி உங்களோட ரெசுமே நல்லாவே பண்ணுங்க. நீங்க அதுல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நீங்க இன்டர்னா இருந்தா கூட நீங்க இன்டர்ன் பட தேவையில்ல. ஜஸ்ட் ஸ்பெசிஃபை திஸ் அ டைட்டில் அண்ட் திஸ் இஸ் த ப்ராஜெக்ட் ஐ டிட் இட்.
ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுறாங்க, ஐ டிட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெனரிக்கா, அல்லது ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம். ஸோ அது மாதிரி பண்ணாம யூனிக்கா நீங்க என்ன பண்ணீங்களோ அதை போடுங்க. லைக் அந்த ஒரு மாடியூல் நீங்க பண்ணிருக்கீங்கன்னா அதுல என்ன அச்சீவ் பண்ணீங்க. ஓகே, ஸோ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இதே பிரச்சனை வந்து எனக்குமே வந்து இருந்தது. நான் வந்து டேட்டாபேஸ்ல இது பண்றப்போ பிகினிங்ல, அப்போ ஜென்ரலா வந்து எனக்கு ஆரக்கிள் டேட்டாபேஸ் தெரியும்னா ஒருத்தரும் எனக்கு பவர் பில்டர் அப்ப சொல்றேன். ஸோ அதுக்கு பதிலா அந்த டேட்டாபேஸ்ல வந்து ஒரு ஹோட்டலுக்கு வந்து ஒரு செக்இன் ஒரு 10 பேர் வெயிட் பண்றாங்கன்னா, அந்த லாஸ்ட் பர்சன் வில் வெயிட் ஃபார் 20 மினிட்ஸ். 20 மினிட்ஸ் செக்இன் வெயிட் பண்ணா இதுல ஹோட்டல்ல யோசிச்சு பாருங்க எப்படி இருக்கும். அது பெரிய பெரிய ஹோட்டல்லாம் இட்ஸ் இம்பாசிபிள், ரைட்? ஈவன் இஃப் யூ ஹேவ் மல்டிபிள் பீப்புள், ரைட்? ஸோ அதனால என்ன சொன்னேன், ஐ brought up the store procedure, brought down from 2 minutes to 20 seconds அப்படிங்கிற என்னோட அச்சீவ்மெண்ட்டை ஹைலைட் பண்ணேன். உங்களோட அச்சீவ்மெண்ட் ஹைலைட் பண்ணுங்க. ஹைலைட் பண்ண அதை பார்த்துட்டு அவங்க வந்து, ஓ ஹி இஸ் மோர் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் தர்சனா. எனக்கு ரியாக்ட் தெரியும், எனக்கு ஆங்குலர் தெரியும். யா அஃப்கோர்ஸ் யூ புட் தட், பட் மோர் தென் தட் வாட் யூ அச்சீவ், அது முக்கியம். ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் இது வந்து யூஎஸ்ஆ இருக்கட்டும், இந்தியாவா இருக்கட்டும், இட்ஸ் ஆல் சேம். ஓகே, எப்படி உங்களை யூ ஆர் செல்லிங் யுவர் செல்ஃப், தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இட் இஸ் செகண்ட் திங் இஸ், இந்த ப்ராப்ளம் என்னன்னா, when it comes to the graduation, as soon as graduate பண்ண பிறகு காலேஜ்ல இருந்து எடுக்கிறாங்கன்னா ஃப்ரெஷர்ஸா, அந்த டைம்ல அவ்வளவு எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. அப்போ வந்து they don't look at it. But if you have a gap of 3 years 4 years graduate முடிச்ச பிறகு பண்றீங்கன்னா, you have to have something. Even if you are doing at your home, real strong project experience இருக்கான்னு பாருங்க, அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க, அதை காமிங்க. அது வந்து என்ன அச்சீவ் பண்ணீங்கன்னு காமிங்க, டெஃபினட்டா பண்ணுவோம். இந்த இதுல வந்து இது ஒரு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன், மேபி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பண்றப்ப பண்றேன். ஸோ ஒருத்தர் வந்து ஜஸ்ட் இந்த what is it called, during the COVID period, டேட்டா சயின்ஸ்ல வந்து இதெல்லாம் நம்ம அப்போ அவ்வளோ பண்ணிட்டு எக்ஸ்ரே எல்லாம் இல்லாமலே whether the person is having a COVID ஆனான்னு கண்டுபிடிச்சேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அனுப்பிச்சிருந்தாரு. ஒரு ஆர்டிகல் போட்டு ஒரு இது டெவலப் பண்ணி அனுப்பிச்சிருந்தாரு. இட் இஸ் அமேசிங். So then my brother was doctor. He's a neuro doctor in India, and I sent it to him. He felt good too. So those are the things, whether he signed up in the market, that is different issue. At least he can put that in the resume. If someone like me look at it and I'm recruiting, definitely I'll call him and the person who has a 10 years experience. So that's where how you sell it. Hope you answer this. Any other question, Karthikeyan, or can we move next? இல்ல, கொஸ்டின்ஸ் எதுவும் இல்லை, ஆல்மோஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. நான் பின்வாங்கிறதாவும் இல்லை. என்ன இஷ்யூனா, என்ன இஷ்யூனா, நான் இன்டர்வியூ ஃபர்ஸ்டே இதாகல, ஷார்ட்லிஸ்ட் ஆகலை அப்படின்னா அதை பத்தி ப்ராப்ளம் இல்லை. இன்டர்வியூ கிளியரும் பண்ணிடுறேன். இது லாஸ்ட் மந்த் வரைக்கும் நடந்தது, இப்பவும் நடந்துட்டு தான் இருக்கு. இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணிடுறேன். கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் அதுவும் டன் ஆகி முடிஞ்சிருது. அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு ஹெச்ஆர் வந்து ஃபீட்பேக் வராமலே இருக்கும். ஸோ நான் திரும்ப ஹெச்ஆர் கால் பண்ணி கேட்கும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க, இல்ல ஹோல்ட் பண்ணிருக்கோம் சொல்லிட்டு. ஒரு சிலர் வந்து ஃப்ராங்க் உண்மையே சொல்லுவாங்க, இதான் ரீசன், ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைங்கிறதுனால யோசிக்கிறாங்க, அல்லது இந்த மாதிரி ஏதாவது ரீசன் சொல்லிடுறாங்க. ஓகே, ஸோ அதான் யோசிச்சேன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு. நான் கேட்டுட்டேன், ஒருவேளை எனக்கு வேணா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்க, நான் இன்டர்ன்ஷிப்பா பண்றேன், எனக்கு சேலரி வேணாம், நான் இன்டர்னா வரேன், எனக்கு 1 மந்த் பாருங்க, ஓகே இல்லைன்னா சேலரி இல்லை, ஓகே அனுப்பிடுங்க, கேக் மீ அவுட், இதே நான் சொல்லிடுறேன். இது ஒரு சரியான அப்ரோச்சாக எனக்கு தெரியல, பட் எனக்கு தெரியல வேற என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல. இல்ல, தட் இஸ் a very good question. பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க, நீங்க இன்டர்னா ஜாயின் பண்ணுங்க, ஃப்ரீயா ஜாயின் பண்ணுங்க. நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அது வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்துட்டு இருக்காங்க. எனக்கு இவ்வளவு ஒர்க் பண்றேன், ஈவன் 6 months 1 year, go and join a company. This kind of gap இருந்ததுன்னா better to join as a company. ஒரு 1 year இருந்தாலும் இட்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்டா நினைங்க. ஓகே, எஸ், அதுதான் அந்த அப்ரோச் தான் நானும் அப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தேன், பட் அது கூட கிடைக்க மாட்டேங்குது. இல்ல மார்க்கெட் சிச்சுவேஷன் அந்த மாதிரி இருக்குதா இல்ல என்னன்னு தெரியல. இல்ல அந்த மாதிரி இதுக்கு தான் வந்து நாங்க ஹெல்ப் பண்ணலாம்னு பேசிட்டு இருக்கேன். சுந்தர் பேசிட்டு இருந்தேன். சோ ஒன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு இருக்கோம். லெட்ஸ் see how it works. ஸோ இந்த மாதிரி மக்களுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கும் இதுல வந்து we can do some kind of product development. We are planning of it. So அதுல வந்து it works out, definitely we will the problem என்னன்னா, ஒரு 2 மாசம் அனுப்பாங்க, இப்ப ஹாட் மார்க்கெட்டுக்கு எல்லாம் விட்டுட்டு போயிடுவாங்க அப்படிங்கிற அந்த சைடும் இருக்குது. அதனால உங்க சைட்ல இருந்து ஸ்டெபிலிட்டி என்னன்னா, ஒரு 6 months ஆகுது இருந்து
கண்டிப்பா. அதை இது பண்ணிக்கிட்டு அவங்களுக்கு போனாங்கன்னா அவங்களுக்கும் வந்து இந்த ஈஸியா அந்த வந்து நீங்க ஜாப் மார்க்கெட் போகணும் தேவை. எப்பயுமே நான் சொல்றேன், இஃப் யூ ரியலி டிட் சம் ஒர்க் அட் ஒர்க், why you are saying you don't have experience? Say that, you know, I have this one, I did it, you know, freelancing. I did freelancing. So I'm not telling you to lie, but if you really did 8 hours a day, just 1 hour வந்து நான் ட்ரைனிங் முடிச்சிருக்கேன், ஆனா வந்து 1 hour டெய்லி பண்ணாங்க. யூ ஹேவ் டு புட் யுவர் எஃபர்ட். 8 hours அங்க போய் ஒர்க் பண்றீங்கன்னா வீட்டுல சும்மா இருந்தாலும் 8 hours போடுங்க. இன்ஃபேக்ட் வீட்டுல சும்மா இருந்தீங்கன்னா ஐ வுட் சே 12 hours போடுங்க. Believe me, the people those who did it achieved success definitely. So and I have a lot of stories to tell about even the Tamil story, the Tamilboomi or people itself I interact with. So maybe we can talk more about it. We can give opportunity to other people. Any other questions we can talk for on separately to Karthikeyan. Nice question. Thank you. One question from Hari. Sir, this is Hari talking about resumes. From your staffing experience, do you think contract jobs in USA needs a 1-page resume or 3 to 4-page resume? A technical resume needs to be better to be 2 to 4-page resume, and it depends on how many years experience. So 1 year experience, if you're sending for 1 year experience, 4 pages something nalla irukadu. So if it is a management related resumes, then for 1 page is sufficient. Technical resume always need more technical explanation. இப்ப சொன்ன மாதிரி ப்ராஜெக்டை கிளீனா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க, என்ன அச்சீவ் பண்ணீங்கன்னு பண்ணுங்க. சும்மா எல்லாரும் பண்ற மாதிரி ஐ டிட் திஸ் ரியாக்ட் பண்ண அது பண்ணாம ரியாக்ட்ல என்ன பண்ணீங்க, என்ன அச்சீவ் பண்ணீங்க அப்படின்னு போடுங்க. ஸோ தட் இஸ் யூ ஹேவ் டு ஹைலைட் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ 10 புல்லட் பாயிண்ட் போட்டீங்கன்னா 10 புல்லட் பாயிண்ட்ல வாட் ஆர் த ஸ்கில்ஸ் யூ யூஸ்ட் இட் அண்ட் ஹவு யூஸ்ட் இட், வை யூஸ்ட் இட், வாட் யூ அச்சீவ் இட். ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் அச்சீவ் பண்ணீங்களா அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது மற்றவங்க ரெசுமேல இருந்து உங்க ரெசுமே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து நீங்க கேட்ட கொஸ்டின் ஃபேண்டாஸ்டிக் கொஸ்டின் ஹரி. ஸோ மேக் இட் இஸ் 3 to 4 pages as long as you have the technical background, technical things to explain. If it is a project manager, scrum master இருக்கீங்கன்னா just 1 page போட்டுட்டு உங்களோட ஸ்கில் செட்டை மட்டும் ஹைலைட் பண்ண போதும். எஸ் இதில் நான் ஒன்னே நோட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்க சொல்றது ரியலி கரெக்ட் ஆக்சுவலி. ஏன்னா இதே தான் நானும் ஐட்ரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்ன பண்ணீங்கன்றது தான். ஏன்னா நம்ம இங்கே இன்டர்வியூ எடுக்கும்போது நமக்கே தெரியும், ஜஸ்ட் ஒரு 10 ப்ரொஃபைல் வரும், எதை பிக் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு எது ஐ கேட்சியா இருக்கு. ஓகே, இவங்க ஃபர்ஸ்ட் சர்டிஃபிகேஷனா ஜஸ்ட் ஐ கேட்ச் பண்ணோம் ஆக்சுவலி. ஓகே, நம்ம இன்டர்வியூ எடுத்து வேலிடேட் பண்றதோட சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க, சம்ஹவ் யூ வில் மேனேஜ்ன்ற மாதிரி ஒரு தாட் வரும். ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களோட கீ பாயிண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க, வாட் யூ அச்சீவ், ஓகே ஏதோ பண்ணிருக்கான்னு நம்ம நெக்ஸ்ட் பேஜ் திருப்ப வைக்கிறதே ஃபர்ஸ்ட் பேஜ். ஸோ நீங்க கரெக்டா சொன்னீங்க, தேங்க்ஸ். அது நானும் ஐட்ரேட் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். ஸோ தேங்க்யூ. வெரி குட். நோ ப்ராப்ளம். எனி அதர் क्वेश्चंस? யா. ஸோ ஐ ஹேவ் a lot of questions actually. உங்களுக்கு நினைச்சிட்டு இருந்தோம், பட் somehow இன்னைக்கு எனி டைம். என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, இப்போ லைக் நிறைய பேர் என்ன கேக்குறாங்கன்னா, இந்தியாவில் நான் இருக்கேன், நான் வந்துட்டு லைக் மல்டிபிள் சினாரியோ இருக்கு, பிளெயின் சினாரியோ, எனக்கு வந்து யூஎஸ் வரணும், H1B தான் ஒரே ஆப்ஷனா, இல்லை வேற எப்படி வரலாம், இல்லை H1B நான் யூஎஸ்ல இருந்து வேலை தேடி வரலாமா அப்படின்றது நிறைய கொஸ்டின் இருக்கு. யூ ஆர் த ரைட் பர்சன் ஐ பிலீவ். Yeah, visa related, you can ask me any questions. Not legally I can answer it, but whatever I know I can share it. So yeah, that's what we do, right? H1B is one of our companies. Like we support H1B transfers and H1B new H1Bs and all this stuff. So H1B தான் ஒரே way of coming to US na illa. There are quite a few other ways. Like there is a business visa and there is a business visa la technology related idliyum varalam. However, business visa la varingana, then you need to come on the கம்பெனில அந்த ஏதாவது உங்க கம்பெனி இருக்காங்க, உங்க கம்பெனிக்கு இந்த ஜாப் இருந்ததுன்னா அது மூலியமா வரலாம். அது இல்லாம L1 L2 விசான்னு ஒன்று இருக்குது. அதுவுமே வந்து அகெயின் கம்பெனி ஹேட் டு ஸ்பான்சர் இட், யுவர் கம்பெனி. பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. பெரிய கம்பெனில சின்ன கம்பெனி கூட பண்ணலாம் L1 L2. ஆனா வந்து அங்க ப்ரெசன்ஸ் இருக்கும். இந்தியால இந்தியா ஆர் எனி அதர் கண்ட்ரிஸ், ஆஸ்திரேலியா, வாட் எவர் த கண்ட்ரிஸ், so they can do that. Other than that, இப்ப
இந்தியன் இல்லாம இப்போ ஆஸ்திரேலியால இருக்காங்க, அவங்க ஆஸ்திரேலியன் சிட்டிசன்ஷிப், அப்படி இல்லைன்னா தி சிங்கப்பூர் சிட்டிசன் ஆர் தி யூகே சிட்டிசன் அப்படின்னா ஈஸியர் வே டு கம் லைக் டிஃப்ரெண்ட் விசா. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தாலும் இஃப் யூ ஹேவ் எனி கொஸ்டின்ஸ் யூ கேன் ரீச் அவுட் டு மீ. அது வந்து யூ டோன்ட் நீட் டு வெயிட் ஃபார் இட். H1B ஏன் இன்னும் நான் பேசலன்னா, H1Bக்கு நிறைய இது இருக்கு. ஏன்னா எவ்ரி இயர் தே ஹேவ் அபவுட் 95,000 தி சிஸ்டம். பட் லாட்ரி இந்த வருஷம் 7 lakh அப்ளிகேஷன், 735 I believe. So 735,000 applicants for the 95. So என்னன்னா multiple people applicants are applying and ஒரே person வந்து multiple times they are applying. That is another thing is happening. So that's 1 minute. இது ஒரே ஒரு கொஸ்டின் ஆக்சுவலி. ஸோ இப்போ நிறைய பேருக்கு இந்தியாவில் H1B கிடைச்சிருது. இப்போ கரண்ட் சினாரியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு நிறைய பேர் ரிசர்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. அதாவது H1B கிடைச்சிருச்சு, அவங்க கரண்ட் கம்பெனில ப்ராஜெக்ட் இல்லை. ஸோ அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி எனிதிங் whatever we say, நான் ஒரு டிஸ்க்ளைமர் சொல்ல விரும்புறேன். நாங்க legally there is nothing legal எதுவுமே நாங்க சொல்றோம், just we are discussing the common things. அந்த மாதிரி absolutely correct. And they do we do get a lot of such calls, and definitely அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணுமோ we can do it. பண்ண முடியும்னா பண்ண முடியும். So we can it's a case to case basis. And அவங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் வேணும்னாலும் அவங்க அதே கம்பெனில இருந்துட்டு ப்ராஜெக்ட் வேணும்னாலும் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணலாம். ஓகே, we can find a project for them basically and then come through their same H1B. அதுவும் பண்ணலாம். So other than that, வேற எதுவும் அந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டின்ஸ்னா இந்த கேஸ் டு கேஸ் பேஸ் தான் பெஸ்ட். அது we can talk on one we can send it to her. And அது இல்லாம என்ன டெக்னாலஜில இருக்கீங்கன்ற பொறுத்து, லைக் நான் இப்போ வந்து பைத்தான் டெவலப்பர்ஸ் வச்சுக்கோங்களேன். பைத்தான் டெவலப்பர்ஸ் ஈவன் டுடே இஸ் வெரி ஹாட் அண்ட் we need it. And data science related people still we need it. And the many folks, if they are there in India and they want to have H1B is approved, and definitely approach Aru and Sundar, and then we can talk about it, we can help them out. That's not a problem. That's a very good question. So it is possibility. H1B is the only thing we had to wait, and every year on March la da open பண்றாங்க. இந்த வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு. So next year H1B open ஆகும். அந்த டைம்ல வந்து any questions you have, you can open up. We can help. And there are a lot of good companies. The reason why I'm saying good companies, so நிறைய companies இதை யூஸ் பண்ணி மிஸ்யூஸ் பண்ணி they are trying to get money out of it. So be careful and try to go with a good company, so those who can sponsor visa for you. And then even after getting the lottery pickup, they can support you and brings on you. Then definitely talk to them and get them. Lot of good companies also available. So உங்க கம்பெனில பண்ண முடியுமா பாருங்க, அப்படினா அடுத்த கம்பெனி சீக்கிரம் கேட்பாங்க. தேங்க்ஸ். நோ ப்ராப்ளம். எனக்கு ஒரு क्वेश्चन இருக்குது. இப்போ யுஎஸ் இப்போ எல்லாமே வந்து ரிமோட்லயே ஒர்க் பண்ணலாங்கிற மாதிரி கோவிட்க்கு அப்புறம் சினாரியோ இந்தியாலே ஆயிடுச்சு, ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அந்த இதெல்லாம். ஸோ இஸ் இட் நெசசரி நம்ம அங்கே ஏர்ன் பண்ணுறத இந்தியாவில இருந்தே பண்ண முடியுமா? இப்போ அங்கே உள்ள கம்பெனிஸ்க்கோ இல்லை ப்ராஜெக்ட்ஸோ இது பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி அவென்யூஸ் இருக்குதா? அது வந்து இருக்குது, only 5 to 10%. அதுதானே இப்போ இது the other big companies are doing it, like the yes, and all other companies. Most of them, they take the project and send it them, and then that's what they're doing, right? Like it's a pretty much remote opportunity, right? Most of the people working from India. So that is there, definitely. That is also there, but very slim to get it on an individual smaller project. Like only one project, if one person regards Karthikeyan is very good at it, and then I want to take the project and send it to Karthikeyan. And அந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவல் இது பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் ப்ராஜெக்டா எடுத்து அந்த ப்ராஜெக்டா வந்து அங்க அனுப்பி அந்த மாதிரி பண்றது வந்து பாருங்க, அதுதான் வந்து பெரிய கம்பெனிஸ் ஆர் டூயிங் இட். ஸோ when they do it as a whole project and the whole companyக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்றப்ப it is going to the offshore development. As offshore development is similar to the remote, but individual இப்ப SOW சொல்லுவாங்க, ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஒர்க்னு சொல்லிட்டு. இப்ப அதுதான் நாங்க இங்க பிளேஸ் பண்ணோம். இப்ப ஒரு கேண்டிடேட் இருக்காங்க அண்ட் அவங்க வந்து they are good at AWSO இது இருக்குன்னா அவங்கள வந்து நாங்க டைரக்டா கிளைண்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சுடுவோம். அவங்க வந்து ப்ராஜெக்ட் எடுக்க மாட்டோம். ஒரு அந்த அந்த அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிக்வயர்மெண்ட் இருக்கும் 6 மாசத்துக்கு. அந்த 6 மாசத்துக்கு ரிக்வயர்மெண்ட்டுக்கு we send this folks there, right? அந்த டைம்ல இவங்க வந்து ஸ்கில் செட் மேட்ச் ஆச்சுன்னா அனுப்புவோம்.
அந்த மாதிரி மேட்ச் ஆகிறது வந்து யூஎஸ்ல இருந்தா தான் அவங்க ப்ரிஃபர் பண்றாங்க, whether the person is US. அது not only for just for the US, and also security reason. I told you, right, the security, they are trying to limit the security vulnerability going out of the country, US out. சில company, சில particular reason, like healthcare related item or financial related item, so they do not open up the network to the other people, right? அந்த ஒரு ரீசன்னால they try to minimize. அது ஏன் வந்து ஆஃப்ஷோர் தான் பண்றாங்களே அப்படின்னா, அவங்க பண்றப்ப பெரிய லெவல்ல still they have their own network, right? பெரிய கம்பெனிஸ் இருக்கப்ப they make sure all the securities are taken care of it. They have internal network மூலியமா தான் போக முடியும். இங்க இருந்து இந்த நெட்வொர்க்ல இருந்து அந்த நெட்வொர்க், கிளைண்ட் நெட்வொர்க்ல இருந்து their நெட்வொர்க்ல இருந்து then they make sure within the area go. இப்போ இண்டிவிஜுவல் ஒரு பர்சன் டேக்கிங் கேர்னா அந்த மாதிரி நம்மளால செக்ரிகேட் பண்ண, அவர் வீட்ல இருந்து பண்ணிட்டு இருப்பாரு. So what internet they is using, what are the security vulnerabilities there, nobody knows. So அந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்னால இன்னும் வந்து அந்த அளவுக்கு ஓப்பன் ஆகல. There are people are doing it, people are doing it. I won't say that very few percentage of this thing from here, like especially after the COVID, the people working from India and இங்கேயுமே வெக்கேஷன் போறவங்க எல்லாம் 2-3 மாசம் கூட போறாங்க. அவங்க வந்து எல்லாமே ரிமோட் தான் பண்றாங்க. possibility is there, but very slim. But இந்த ப்ராஜெக்டா எடுத்து ஆஃப்ஷோர் பண்ற அளவுக்கு அது ஏற்கனவே நடந்துட்டு இருக்கு ரிமோட்ல. அது ஈவன் பிஃபோர் கோவிட் அது கண்டினியூ ஆயிட்டு தான். So remote is definitely it is possible. Thank you. So, is there any questions from the participants? நீங்க எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க. சண்டே ஈவினிங் ஆல்மோஸ்ட் 8:20 here, 8:17. So கார்த்தி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காரு. How about H1B sponsorship from India? Yeah, sponsorship from India is possible. There are a lot of companies helping the others. Next year March, அதாவது February Marchல வந்து you have to start. ஏன்னா March 15th நம்ம அப்ளை பண்ணி ஆகணும். அதுதான் இப்போ ஜஸ்ட் ஐ டச்ட் அப் ஆன். இந்தியால இருந்து பண்றோம்னா you have to coming under the lottery system. அடுத்த வருஷம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, பட் இந்த வருஷம் வரைக்கும் லாட்ரி சிஸ்டத்துல you have to get into it. ஸோ அப்ளை பண்ணலாம். அப்ளை பண்ணிட்டு உங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னா தென் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு வந்து you have to identify what are the companies. ஸோ எங்க கம்பெனிஸுமே வி பண்றது வந்து as long as we have the client offer. நாங்க இங்க வந்து சப்போஸ் உங்களோட டெக்னாலஜிக்கு எங்களுக்கு கிளையண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா definitely we do sponsor H1B from India as long as. ஆர் நீங்க உங்களுக்கு வந்து கிளையண்ட் இருக்காங்க இங்க யூஎஸ்ல, நீங்க இப்ப கரண்டா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, இங்க கிளையண்ட் இருக்காங்க யூஎஸ்ல, அவங்க வந்து they are ready to take care of this one. லைக் இந்த ப்ராஜெக்ட் இருக்கு, நான் இங்க வரணும், ஆனா அவங்க கம்பெனி பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க, எனக்கு ஸ்பான்சர்ஷிப் மட்டும் தேவைன்னா please reach out, we can help you out as well. So that's மாதிரி. So as long as you have a project in and the client here, we can support. Or if you have a we need a client support, like client irukanga inga engalukku support thevana, definitely we can do that if it is matches with your skills. It's all depends on the skills and the client requirement here. Client requirement illama பண்றது பண்ணலாம், பட் அது ஃபியூச்சர்ங்கிற மாதிரி பண்ணணும். அது சில கம்பெனிஸும் பண்றாங்க. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எது தேவையோ அது பண்ணிக்கலாம். I have one question. I came in L1A to US. Currently, I'm working in a product-based company. What are the other options if L1A layoff? That is my first question. And my second question is L1A EB1 CG process. Is it company should sponsor or we can get outside? What are the possibilities for that? Okay, and again I had to put a statement here. I am not a legal advisor, and so I also mention it. So, but I'll just giving it just information. Okay, so L1A to H1B can apply. You have to wait until the things open up. So that means next year. So if you would have done it this year, you would have tried when you are in L1A. So you can try H1B process. So and please check with your legal opinion on this, particularly if it's individual cases. So otherwise you can touch base Aru and Sundar and we can talk about it. But yeah, there is a possibility from L1 to H1 this. Other than that, so if it is layoff, because it's a company sponsor, L1, right? H1B is different, right? H1B, when they lay off, they have a 60 days period, they can find another employer.
the H1B transfer, we can do it immediately. We also do that. So that kind of things definitely help out. So L1B is a different situation. So the H1B cannot be done immediately. Or if they do have a other project, because we cannot even help on the L1A to this one because it's a company sponsor. So we can find you the job, but that's not going to help. What I'm trying to say. What was the other question, Sangeeta? Yeah, that's right. That's why I just want to check my opportunities. They are already trying for H1B in my company. This year, lot I didn't get it. Next year also they are going to submit the form for H1B. The other question is, no, before that, with that situation, the current situation, I just want to understand what are the other options other than H1. But it is not. Looks like it is not. The other question is, yeah, go ahead. Yeah. Okay. Go ahead. I'll answer it and then I'll tell you. Okay. Yeah. The next question is trying CG process through EB1 category. Company should sponsor it, or we can get outside sponsor to get CG. So you mean GC? Yeah, GC, correct. Okay. Yeah, GC is possible. It don't need to be. It is for the future employment. And it is not along with your current company. You can do with other company as well. If they are ready to sponsor for you on a GC, they can do it. And so, or you can ask your company as well. You are right. If you want an EB1 category, if you are in L1, if you are in a managerial category, again, it is not a legal opinion and just the information sharing. Okay? I'm not the legal advisor. So you can apply for, as long as your company provides support, you can apply for the EB1 category and then submit it. That is faster route to get it. The other than GC and this one, there are quite a few other opportunities we are looking for the Canada. A lot of people are trying out opportunity in Canada as well. I just want to touch up this here, not for your situation, Sangeeta, so that other people are using. So US is not the only country where you get IT job, right? There are Canada and other countries. Please try out other countries as well. Canada also opening up a lot of immigrants, so try those countries as well. I think every year they're opening up a lot of immigrant visas, and there is other way job opportunities also you can come. So try out the Canadian way of getting into that. So once you get a Canadian visa, the citizenship, you can come to US also. Those also you can identify. Great, sir. Thank you. Yeah. You are welcome. Yeah. Karthikeyan has applied H1B last year and still processing. Meanwhile, his passport is expiring by this August. Will this affect his visa? Tell me again, can you repeat the question? Karthikeyan, he applied H1B last year. It is under process. His passport is expiring by this August. So, no, those process. Yeah, and the questions, individual questions, we'll answer it later. So we don't know. This is again, related to the more of legal questions. This one, yeah. Yeah, correct. Yeah. So generic question will answer it. Individual, I mean, H1B related or this one generic. Seeing Karthikeyan message, he lost his hope. He was telling like that, and Karthikeyan sent him a soothing message: "Don't lose your hope. Sit down." Yeah, correct. This is nothing. Believe me, எல்லாருமே உடனே வேலை கிடைச்சிடுறது இல்லை. நான் எவ்வளவோ நான்லாம் வந்து ஒரு இன்டர்வியூல போயிட்டு ஆஃபர் லெட்டர் கிடைச்ச பிறகு திஸ் ஹேப்பன் இன் சென்னை. ஓகே, ஸோ ஆஃபர் லெட்டர் வந்து ஐ வாஸ் இன் த டிஃப்ரெண்ட் ஏரியா லைக் ஹார்ட்வேர், லைக் இன் ஃபுல்லி ஹார்ட்வேர் ரிலேட்டட் ஜாப் in Chennai, and then I was trying to show to this one. It is not easy, but you should not lose your hope. You keep trying. The person got a job, I attended the interview. இந்த கார்த்திகேயன் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே பக்காவா பண்ணிட்டு ஆஃபர் லெட்டர் கொடுத்தாங்க. ஓகே, ஆஃபர் லெட்டர் கொடுத்துட்டு வாங்கிட்டு அவங்க போய் நீங்க டெக்னிக்கல் லீட போய் பாருங்க. ஸோ டெக்னிக்கல் லீட சேம் டே ஐ மேட் இட். The technical lead
whatever the reason, they may have a lot of personal things, right? My friends and all this stuff. They revoke me. No reason. அதுக்காக நான் லூஸ் பண்ணிட்டு நான் ஐடில அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்ல. ஐ கீப் ட்ரைங். நீங்க வந்து ஐடில வரதெல்லாம் ஒன்றும் கஷ்டமே இல்லை. நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. எவ்ரி ஃபெயிலியர் இட் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் யூ. எவ்ரி ஃபெயிலியர் பிலீவ் மீ. எல்லாரும் நிறைய பேர் வந்து சொல்லிட்டு உடனே கிடைச்சிச்சு. நீங்க ஒவ்வொருத்தரோட ஸ்டோரிக்கும் பின்னாடி ஒரு இது இருக்கும். அது வந்து எனக்கும் நடந்திருக்கு. நான் வந்து ஆஃபர் லெட்டர் வாங்கி இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி பிக் கம்பெனி, இட்ஸ் நாட் அ ஸ்மாலர் கம்பெனி, இட்ஸ் நாட் ஈஸி இன்டர்வியூ ப்ராசஸ். நிறைய லெவல்ஸ் இருந்தது. தி பர்சனல் தி ப்ராஜெக்ட் நீண்டான கூட ஆகலாம். இட் இஸ் நாட் யூ, இட் இஸ் நாட் யுவர் என்வரன்மெண்ட். ஸோ டெக்னிக்கல் லீடு வேற ஒருத்தர் அவரோட ஃப்ரெண்டை கூட்டணும்னு நினைச்சு கூட நம்மளால இது பண்ணலாம். அதனால வந்து அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா. இன்ஃபேக்ட் அந்த டைம்ல வந்து சென்னையில இருந்து திருச்சிக்கு போடுற ட்ரெயின்ல வந்து ஐ வாஸ் சோ அப்செட் அண்ட் மேட் அப் மை மைண்ட் அண்ட் ஐ சக்சீட் ஆன் திஸ். ஸோ மேக் தட் as your motivational things for you and try harder and definitely you'll get it. Believe me, you put your hard work and smart work and put effort, never fails. You'll get it. Yeah. No, screen share stop பண்ணுங்க so that we can discuss. Will be easy. Yeah, sorry. No, I noticed. Yeah. Thank you. ஸோ ஒன்னே அந்த சாட்ல பார்த்ததுனால சொல்றேன். அதாவது அருண் வந்து லைக் நீங்க சொன்னதான் லிட்டரலி நான் புதுசா ஒன்றும் சொல்றதுக்கு இல்லை. லாட் ஆஃப் சினாரியோஸ் இருக்கு. ஒரு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு அவங்க ரிஜெக்ட் பண்றதுக்கு தெர் இஸ் நோ, நீங்க தான் ரீசன்றதை நம்மளே முடிவு பண்ணவே முடியாது. இப்போ நம்மளே இன்டர்வியூ எடுக்கிறோம், தெர் இஸ் நோ வே. இப்போ ஓகே உங்க லைக் எனக்கு ஆக்சுவலி அந்த எனக்கு என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸே சொல்றேன். எனக்கு ஒரு ப்ரொஃபைல் வந்துச்சு, வெரி குட் ப்ரொஃபைல். அந்த ப்ரொஃபைல் என்னோட டீமுக்கு வேணும்ட்டு நான் போயிட்டு எல்லாம் புஷ் பண்ணி எல்லாம் போயாச்சு. பட் ஃபைனல் லெவல்ல போயிட்டு பட்ஜெட் இஷ்யூ. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண முடியும்? நான் ஐ கேனாட் கோ அண்ட் டெல். இப்போ அந்த அவர்கிட்ட ஆக்சுவலி எனக்கு சொல்லணும் தான் இருந்துச்சு. யூ ஃபீல் லைக் ஒழுங்கா பண்ணலன்னா ஒரு டவுட். ஏன்னா நம்மளே இந்த மாதிரி நிறைய பட்டிருக்கோம். ஸோ அதனால அவர்கிட்ட போய் சொல்லணும்னு எனக்கு இருந்துச்சு. பட் ஐ கேனாட் டெல் தம். ரூல்ஸ் வில் பி பிரேக், ரைட்? ஸோ நான் ரீச்சே பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி சினாரியோ நூற்றுக்கணக்கியா நடக்கும். எனக்கே 2-3 நடந்துருக்கு. சென்னையில இருக்கும்போது ஒரு நடந்துச்சு, இங்கே ஒரு தடவை நடந்துச்சு. ஸோ அப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு, சரி நம்மள ரிஜெக்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ் இருக்கும், நம்ம தான் ரீசன்ஸ் கிடையவே கிடையாது. ஸோ இப்போ அருண் வந்து உடனே எனக்கு அதை பார்த்த உடனே காமெடியா இருந்துச்சு. அருண் எனக்கு தெரியறதுனால சொல்றேன், மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை. ஸோ நீங்க டூ லைக் யூ ஆல்வேஸ் லுக் ஃபார் சச் திங்ஸ், அந்த மாதிரிலாம் நினைக்காதீங்க. ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்க, ஜாலியா ட்ரை பண்ணுங்க, கிடைச்சிரும் அருண். Go ahead, please. That's all. Any other questions? Hi, Senthil. Hi. Senthil, I'm part of the one MNC company. நான் ஆரிஜின்ட்ட ஆல்ரெடி பேசியிருக்கேன். ஸோ இப்போ என்ன, இப்போ மார்க்கெட் சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கு? ஈவன் வி ஹாவ் H1B விசா, பட் இப்போ யூஎஸ்ல பொசிஷன்ஸ் இருக்கா, இல்லை இது மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி போயிட்டு? யூஎஸ்ல இன்னும் I am also part of the big data engineer only. Okay. ஸோ கரண்டா வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு, ஆப்ஷோர்ல நிறைய பொசிஷன் இருக்கு, பட் யூஎஸ்ல எந்த அளவுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு தெரியல. But manager trying to push into the same project. Yeah, US market is still okay. There are layoff going on, but layoff போறதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு they identify, right? The companies identify, what areas they want to cut the revenues. It could be the management level, it could be the development side. Certain projects are still going on, they're not closing the projects. So in fact, the as I mentioned, it's going to start now. Like again, the layoffs alla mudichittu in the second, third quarter is going to go back. So of course there was a slow time. In the slow time, the companies will take that as a the planning period for them. Okay, eppadi pannalam ennalam thevaiyo idella, this is the best time for them to get rid of the things, unwanted things. Okay, and then realign them. When they realign them, இந்த பண்ண இதெல்லாம் வந்து திருப்பி ஓப்பன் ஆகும். லைக் இப்போ 10% பண்ணிருக்காங்கன்னா it will come back like 20% vacancy. So it will all come back.
probably, the third quarter, fourth quarter, it will come back. It's just a waiting game. But idnala India affect irukana, I would say not, because still the projects are going on. Still they are sending the projects to India, as well as the as you said, big data, Python, Java, all still there. And இன்னைக்கும் requirement வந்துகிட்டு தான் இருக்கு எங்களுக்கு. US-ல I'm saying locally for the placements and all this. So முன்னாடிமே கம்மி, definitely it is reduced for last 2 quarters especially. But இதே தான் நிலைமை இருக்குமானா இருக்காது. And but even still we need it. ஏன்னா இன்னைக்குமே நாங்க வந்து people requirement இருந்துட்டு தான் இருக்கு. So even we have a project manager requirement, we have a Python developer requirement at this moment as we speak. Python net சொன்னால DevOps சொன்னா இல்லையா, இன்னைக்கு வந்து DevOps with Python கேட்கலாம். The project is Python to R migration, and they are looking for someone with DevOps experience. Okay, automate பண்றாங்க. So that is, that's what I'm saying. When I say DevOps, it is individual, like DevOps with Python. And the rare set கிடைக்கவே மாட்டேங்குது. So even if you have any friends, please through Aru and G and Sundar, you can send it me the resumes. Definitely I can help them. Okay, sure. Because again, barbari boom agumla, no markets nala boom agum. Yes, Definitely, because the AI, you looked at it, right? They are waiting for, the AI, artificial intelligence, healthcare is going to be boom. Because healthcare, because they have to, they identify this, எவ்வளவு suffer பண்ணனும் எல்லாத்தையும் தெரியும். What is that, during the pandemic period, எல்லா industry stop ஆச்சு, right? Healthcare related items and the manufacturing, car, எதுவும் chips கிடைக்கல, அது கிடைக்கல, இதெல்லாம் எங்க definitely we have, like people needs it. Inflation அதிகமான காரணமே என்ன? Shortage, right? Items are shortage, then the price goes up. So definitely it will come back, because the people will market will come back. IT will come back again, definitely. That is for sure. Next 10 years, IT is going to be boom again. Boom. I mean, again, boom. It will continue their perspective. So no worries about it. 100%, because AI is coming up next 10 years, and the coding will be reduced, but presentation will be high. Yeah. Go again. Thanks. யாராவது கூகுள் ஐஓ பாத்தீங்களா? நீங்க பாத்தீங்களா? Not much. ஓரளவு தான் பாத்திருக்கேன், ஹை லெவல்ல கிடையாது. எதுதான் you can highlight us. Yeah. இல்ல, nothing much. அவங்களே மீம்லாம் போட்டாங்க, மீம்ல தான் பாக்குறது இல்ல. So nothing but AI immersive experience maps, products, same thing. Same phase la போறாங்க. They are trying to utilize AI. Same. Yeah. Yes. So I believe we are running out of time. Yeah, I know. I think yes. Yes, Sundar. 8:35. So if no other questions, we will thank Senthil sir. Yeah. So yes, thanks Senthil ji. In the morning, Sunday morning you come to here and நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணீங்க. It's really helpful. நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பர்சனலா எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. பார்த்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு. It's really good. Chance to talk actually. So thanks Sundar for organizing this. Yeah, thanks Sundar. Thank you all. Yeah. Mention the feedback form. In this, you please give your details. So if anything relevant, because as Senthil sir said, அவங்களோட இதுல ஏதாவது requirements இருந்துனா we will one to one we will come back to you. So it will be helpful either way. Okay, நீங்களும் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் இதுவா இருக்கும். So நாங்க we are planning to do some ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இவங்க ஏன்னா ஒரு பக்கம் ஆட்கள் தேவையா இருக்காங்க, ஒரு பக்கம் ஜாப்ஸ் தேவையா இருக்குது. ஸோ ரெண்டையும் நம்மளால முடிஞ்ச லெவல்ல பிரிட்ஜ் பண்றதுக்கு இட் வில் பி an opportunity. கண்டிப்பா கூகுள் ஃபார்ம் லிங்க் ஷேர் பண்ணிருக்கேன், நம்ம சாட்ல போட்டிருக்கேன். ஸோ யூ கேன் அதில் நீங்க ஃபில் பண்ணலாம். ஸோ அதை ஃபில் பண்ணீங்கன்னா வில் பி ஏபிள் டு கம் பேக். ஸோ அது ஃபார்ம் நம்ம லிங்க் போட்டிருக்கேன், யூ கேன் ஃபில் அவுட். ஸோ யா, தேங்க்ஸ் எவ்ரிவன். Thank you everyone. Bye now. It is nice talking to you. Thank you. Thanks for good session. Thank you. Yes, Senthil sir. Thank you so much. You can. Yeah. Thank you. Nice Sunday. Yeah, you too. Bye bye.